Hi, hello, namaste. Welcome back to A.I.M.S Dare to Success YouTube channel. Today we are discussing about properties of triangles chapter. So already I have uploaded 9 topics, 9 videos in our YouTube channel. So please go through those all videos to get core concepts along with tricks also. So many students asked me, sir, please explain problems also with concepts అని అడిగినారు. కానీ వన్ డే వన్ వీడియో అలాంగ్ విత్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కొంచెం కష్టమే. ఐ క్యాన్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ కమింగ్ డేస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ వీడియోస్. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ టైం ఉంటే ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే వన్ డే వన్ చాప్టర్ అంటేనే అరౌండ్ 1.5 hours అయితే మినిమం పడుతుంది, బిగ్ చాప్టర్ అయితే. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, చాలామంది మనకి ఈ వీడియోస్లో ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అందుకే నేనైతే రివర్స్లో కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ట్రిక్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలని ఈ ప్రయత్నం అయితే చేస్తున్నా. కాబట్టి సో మీరు అర్థం చేసుకొని, ఇంకా ఆల్రెడీ ట్రిక్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. సో వాటిని కూడా మీరు ఫాలో అవుతారని. నౌ ఐ ఆమ్ స్టార్టింగ్ చాప్టర్ properties of triangles, core concepts with tricks అన్నమాట. సరే, ఫస్ట్ మనకి ట్రయాంగిల్ ఏబిసి పెరిమీటర్ అంటుండు. ఓకే, సో 2s ఈక్వల్స్ టు a ప్లస్ b ప్లస్ c. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ సర్కంసెంటర్, సర్కిల్, రేడియస్. సో అన్నీ 1 by 1 వస్తూ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వీ విల్ గో టు సైన్ రూల్. అంటే సైన్కి రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ వస్తాయి. అండ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఓకే, సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి we are getting a by sin a is equals to b by sin b is equals to c by sin c. Complete this part is equals to 2r. So from this I am equating first a by sin a is equals to 2ra. So according to this, small a is equal to, take cross multiply, we get 2r sin a. Like that, next one, b by sin b is equals to 2r, implies small b is equals to cross multiply 2r sin b. And the next one, small c by sin c is equals to 2r, implies cross multiply, we get c is equals to 2r sin c. Okay, so we got these values. Next we will go to second one, that is cosine rule. This is related to cos rule anamata. Here also in triangle ABC, so small a square is equals to small b square plus small c square minus 2bc cos a. Okay, from this I want to take cos a value ante
minus 2bc cos a coming into left side, and a square is going to right side. We get 2bc cos a is equals to b square plus c square minus a square. So to get cos a value, multiplying value coming into another side, it is dividing. That is b square plus c square minus a square by 2bc. Like this, one more, b square is equals to c square plus a square minus 2ca cos b. Okay, from this, after simplifying, we are getting cos b value c square plus a square minus b square by 2ca. Okay, and next one is c square is equals to a square plus b square minus 2ab cos c. From this, after simplifying, we are getting cos c is equals to a square plus b square minus c square by 2ab. Okay, so after completing all these, my dears, next one I am going to tell you projection rule. ఈ ప్రొజెక్షన్ రూల్ కూడా in triangle ABC, maximum in this chapter in triangle ABC అనే వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వన్, A is equals to small b cos C plus small c cos B. Like that, small b is equals to small c cos A plus small a cos C. From this, another one, small c is equals to small a cos B plus small b cos A. These are projection rule. Next one, tangent rule. Tangent rule is also called as Napier's analogy. Napier's analogy. Okay, tangent rule means tan related formulas. So in triangle ABC, tan of b minus c by 2 equals to small b minus c by small b plus c. Like that, another one, tan of capital C minus a by 2 is equals to small c minus a by small c plus a. Same to same, one more, tan a minus b is equals to small, oh, 1 second, here tan of b minus c by 2 is small b minus c by b plus c into cot a by 2. I did not write cot a by 2 value. Like that, tan of c minus a by 2 is c minus a by c plus a into cot b by 2. Like this, tan of a minus b by 2 is small a minus b by small a plus b into cot c by 2. So these are tangent rule, or it is also called as Napier's analogy. Now I am moving to one more new trick. Mall vide
VDA rule. I think it is a new one. Okay, here also in triangle ABC అంటుండు small letters a plus b by c is equals to cos of a minus b by 2 divided by sin c by 2. Small letters a plus b by c is equal to ఇక్కడ a plus b వస్తే ఇక్కడ a minus b by 2 and the remaining value sin c by 2. ఇలాగే సేమ్ టు సేమ్ వన్ మోర్ a మైనస్ b బై సి. ఇప్పుడు మైనస్లో వస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ కూడా అంతే కాస్ బదులు సైన్ వస్తుంది సైన్ a మైనస్ b బై 2 బై కాస్ సి బై 2. మరి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఏ తర్వాత బి తర్వాత సి తర్వాత ఏ రాస్తే బి ప్లస్ సి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మళ్ళీ కాస్ ఏ ఉంటుంది కాస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బి మైనస్ క్యాపిటల్ సి బై 2 హోల్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఏ బై 2. ఓకే, అయితే ఇట్ ఈస్ క్యాపిటల్ వాల్యూ సైన్ ఏ బై 2. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బి మైనస్ సి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి మైనస్ సి బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ రాసుకోండి సైన్ ఈ స్మాల్ లెటర్స్కి వచ్చేసి క్యాపిటల్ లెటర్స్ వస్తాయి బి మైనస్ సి బై 2 హోల్ డివైడెడ్ బై కాస్ ఏ బై 2. డినామినేటర్ సి ఉంటే సి ఏ ఉంటే ఏ బి ఉంటే బి. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫాలోడ్ బై సి ప్లస్ ఏ బై బి విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్లో వస్తుంది సి మైనస్ ఏ బై 2 డివైడెడ్ బై సైన్ బి ఉంటే క్యాపిటల్ బి బై 2. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మైనస్ అవుతుంది సి మైనస్ ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ వస్తాయి సి మైనస్ ఏ బై 2 డివైడెడ్ బై కాస్ బి బై 2. ఓకే, దిస్ ఈజ్ న్యూ వన్. అరుణ ఒక్క నిమిషం. దిస్ ఈజ్ అ న్యూ వన్. ఓకేనా? సో ఈ మనకి న్యూ ఫార్ములాస్ న్యూ ట్రిక్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అన్న. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఓకే, సైన్ ఏ బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ రూట్ పెట్టుకోండి. ఈడ ఏ వచ్చింది కదా, ఏ కాకుండా బీని సిని ఎస్లో నుంచి మైనస్ చేయండి ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై ఇవే 2 వాల్యూస్ బీసీ. లైక్ దట్ సైన్ బి బై 2 కావాలంటే మళ్ళీ బిగ్ రూట్ రాసుకోండి. ఈ బి కాకుండా మిగతా వాల్యూస్ ఏమున్నాయి అవి ఎస్లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై మళ్ళీ ఇవి రెండే సిఏ. లైక్ దట్ సైన్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బిగ్ రూట్ రాసుకోండి. సి బదులు సి కాకుండా మిగతావి ఏ ఇంకా బి ఉంటాయి, ఎస్లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి బై ఏబి. ఓకే, ఇవి సైన్లో వచ్చే వాల్యూస్. అలాగే ఇప్పుడు కాస్ ఏ బై 2 కావాలంటే సేమ్ టు సేమ్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసిఏ ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్. సో కాసుల్లోనే కావాలంటే మళ్ళీ పెద్ద రూట్ పెట్టుకోండి. ఇది ఎస్ రాసి ఈడ ఏ కాకుండా బీసీ వచ్చింది, ఈడ ఏ రిలేటెడ్ వస్తుంది ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ
బై ఈడ లేని వాల్యూస్ ఏంటయ్యి బీసీ. సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ కాస్ బి బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ పెద్ద రూట్ పెట్టుకోండి, ఒక ఎస్ పెట్టుండ్రి, ఎస్ మైనస్ బి డివైడెడ్ బై ఏసీ. అంటే డినామినేటర్లో పైన ఏం లేవో గవే వస్తాయి, ఏబీసీ రిలేటెడ్. లైక్ దట్ కాస్ సి బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై ఏబి. ఓకే, సో ఇవి మనకు ఐపీఈలో ఉన్న వాల్యూసే. సైన్ తర్వాత కాస్ వచ్చింది, ఇప్పుడు సైన్ కాస్ అయిపోతే tan వస్తుంది. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి నన్న. నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు రైట్ tan a by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, అన్నిటికీ పెద్ద రూట్ పెట్టుకోండి, ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ. అయితే tan a by 2 కావాలి అంటే sin a by 2 బై cos a by 2 చేసినా కూడా వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి tan b by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, tan b by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మళ్ళీ బిగ్ రూట్ పెట్టుకోండి, ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి వస్తుంది. ఓకే, లైక్ దట్. ఇంకొకటి tan c బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పెద్ద రూట్ పెట్టుకోండి, ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. అయితే ఇవి 10 వాల్యూస్. వీటిల్లోనే ఇంకా వేరే వాల్యూస్ కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, వీటిని ఇంకొకలా కూడా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ tan a by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ. అంటే ఇక్కడ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ మల్టిప్లై డివైడ్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే న్యూమరేటర్ మొత్తం డెల్టా అవుతుంది, డినామినేటర్లో రూట్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ 2 సార్లు వస్తుంది కాబట్టి ఈ వాల్యూ వస్తుంది. లేదు ఇంకొకటి డెల్టా డినామినేటర్లో రావాలి అంటే ఈ వాల్యూకి ఇది ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి, అంటే ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఏముందో వితౌట్ రూట్ రాసి డివైడెడ్ బై డెల్టా చేయాలి. ఓకే, లైక్ దాట్. ఇంకొకటి ఇప్పుడు tan b బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, న్యూమరేటర్లో డెల్టా పెట్టుకోండి, డినామినేటర్లో ఏమున్నది వితౌట్ రూట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి. సేమ్ వాల్యూ మనకి ఇప్పుడు డినామినేటర్లో కావాలి అంటే న్యూమరేటర్ని కాపీ పేస్ట్ చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై డినామినేటర్లో డెల్టా వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి tan c బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, న్యూమరేటర్లో డెల్టా పెట్టుకొని డినామినేటర్లో ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఉంది కదా, గది రాసుకోండి. అండ్ దిస్ పార్ట్ డినామినేటర్లో డెల్టా కావాలి అంటే న్యూమరేటర్లో ఏమున్నదో అదే రాసుకోండి, బట్ వితౌట్ రూట్ రాయాలి, ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ బై డెల్టా. వీటిల్లో ఏది మనకు యూజ్ చేయాలి ప్రాబ్లంకి రిలేటెడ్ అంటే అది మనం తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు tan అయిపోయింది, సైన్ అయిపోయింది, కాస్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ కాట్. tan and cot are standard. Okay, so in triangle ABC, cot A by 2 is equals to S into S minus A by delta. అంటే tan A by 2 అనేది 1 by tan A by, అదే cot A by 2 అనేది 1 by tan A by 2కి అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ cot B by 2 cot b by 2 is equals to s into s minus b by delta. అలాగే cot c by 2 is equals to s into
ఎస్ మైనస్ సి బై డెల్టా. అంటే మనకి ట్యాన్ వచ్చిందనుకోండి, ట్యాన్కి ఆపోజిట్ వచ్చేసి కాట్ వస్తుంది. ట్యాన్కి ఆపోజిట్ కాట్ వస్తుంది. ఓకే, లైక్ దిస్ వీఆర్ గెటింగ్ కాట్ ఏ బై 2, కాట్ బి బై 2, కాట్ సి బై 2. నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అంటుండు. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఈజ్, మనకి డెల్టాతో డిఫైన్ చేస్తాం దీన్ని. సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ బీసీ సైన్ ఏ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, లేదు ఇంకొకటి హాఫ్ సిఏ సైన్ బి రాసుకోవచ్చు. ఆర్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హాఫ్ ఏబి సైన్ సి. అంటే సైన్ ఏ, సైన్ బి, సైన్ సి రిలేటెడ్ 3 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. అలాగే ఇంకొకటి కూడా రాసుకోవచ్చు, డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2r స్క్వేర్ సైన్ ఏ సైన్ బి సైన్ సి. అంటే ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో అవన్నీ రాసుకుంటున్నాం. సో డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబిసి బై 4r. ఇంకొకటి డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. చూడండి, ఒక్క ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్కే ఇన్ని కాన్సెప్ట్ వచ్చినాయో. అంటే ప్రాబ్లం వైజ్ మనం ఎన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే అన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో చూడండి నాన్న, సో మనం ఇక్క ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్కి రిలేటెడ్ ఇన్ని ఫార్ములాస్ అయితే వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ మనము ఇన్ సెంటర్ అంట, ఇన్ రేడియస్ అంట, ఎక్స్ సెంటర్, ఎక్స్ రేడియస్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో ఇన్ సెంటరు, ఎక్స్ సెంటరు, ఇన్ సర్కిల్, ఎక్స్ సర్కిల్, ఇన్ రేడియస్, ఎక్స్ రేడియస్ రిలేటెడ్ ట్రిక్స్ నన్న. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా బై ఎస్ వస్తుంది. స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా బై ఎస్. అయితే స్మాల్ ఆర్కి రిలేటెడ్ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో అన్నీ రాసేస్తున్నాం. స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4r సైన్ ఏ బై 2 సైన్ బి బై 2 సైన్ సి బై 2. అలాగే స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ tan ఏ బై 2. ఇంకా అలాగే స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ tan బి బై 2. అలాగే స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ tan సి బై 2. అండ్ మోర్ 3 are there related to small r. They are small r is equals to small a divided by cot b by 2 plus cot c by 2. అలాగే స్మాల్ r is equals to small b by
cot C by 2 plus cot A by 2. These are the new formulas, new tricks, new concept we are not having in IPE related. So listen carefully, learn carefully. Small r is equal to C by cot A by 2 ప్లస్ కాట్ బి బై 2. మనం అసలు ఐపీఈలో ఇవి చూడనే లేదు. చూడండి ఎంత మంచిగా ఉన్నాయో, కాబట్టి నేర్చుకోండి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ మనము స్మాల్ R1కి వెళ్ళిపోదాం. అంటే స్మాల్ ఆర్ అయిపోయింది కదా, ఇంకా స్మాల్ R1 వచ్చేసరికి డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ ఏ వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్, స్మాల్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4R సైన్ ఏ బై 2 కాస్ బి బై 2 కాస్ సి బై 2. ఇది ఐపీఈలో ఉన్నదే, లేనివి ఇంకా మనకి ఇంకా ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వన్, స్మాల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ tan a by 2, ఇంకా స్మాల్ r1 is equals to s minus b into cot c by 2. Okay, like that small r1 is equals to s minus c into cot b by 2. ఓకే, a by 2 అయిపోయింది, b by 2, ఇంకా c by 2 అయిపోయింది. అయితే ఇంకొకటి r1 is equals to స్మాల్ r1 is equals to small a by tan b by 2 ప్లస్ tan c by 2. ఐ థింక్ సో. మనం ఇంకా కొన్ని రాసుకోవచ్చు దీనికి రిలేటెడ్, ఇదిగో ఇట్లానే ట్రై చేద్దాం. ఏం రాయొచ్చు? r1 is equals to స్మాల్ బి బై, ఈడ ఏ ఉంటే బీసీ వచ్చినాయి కదా, అలాగే ఈడ న్యూమరేటర్లో ఏ వస్తే డినామినేటర్లో బీసీ వచ్చినాయి, అలాగే న్యూమరేటర్లో బి వస్తే డినామినేటర్లో ఏ ఇంకా సి వస్తాయి. సో r1 is equals to b by tan a by 2 plus tan c by 2. Like that r1 equal to, for suppose న్యూమరేటర్లో c వచ్చింది అనుకోండి, డినామినేటర్లో ab వస్తుంది. దట్ ఈస్ tan a by 2 ప్లస్ tan b by 2. ఇవన్న ఇవన్నీ మనకి ఐపీఈలో లేనివే, న్యూ వాల్యూస్, కాబట్టి మంచిగా నేర్చుకోండి. నౌ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఇప్పుడు ఆర్ ఇంకా r1 అయిపోయింది. ఇప్పుడు r2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా బై ఎస్ మైనస్ బి, అలాగే r2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు s ఇంటూ tan b by 2. ఓకే, అలాగే r2 ఈక్వల్స్ టు s మైనస్ c ఇంటూ cot a by 2. Like that r2 is equals to s minus a into cot c by 2. Okay, and one more, r2 is equals to 4r cos a by 2 sin b by 2 cos c by 2. ఇవి వస్తాయి. ఇంకా మళ్ళీ బైల్లో వస్తాయి కదా, అవి రాసుకుందాం. అవి ఐపీఏలో మనకి ఉండనివి. సో r2 is equals to ఫస్ట్ స్మాల్ b బై b ఉంది కదా, ఇంకా ఏ ఇంకా సి లేదు కాబట్టి అవి tan a by 2 ప్లస్ tan c by 2. అండ్ r2 is equal to, ఇప్పుడు b తర్వాత c పెట్టుకుందాం. c ఉంది కాబట్టి ఏ ఇంకా b లేవు కాబట్టి అవి ట్యాన్తో వస్తాయి,
tan A by 2 plus tan B by 2 అండ్ నెక్స్ట్ వన్ R2 is equal to B ఇంకా C అయిపోయింది. ఇప్పుడు A డివైడెడ్ బై A తర్వాత B ఇంకా C లేవు కాబట్టి అవి ట్యాన్తో tan B by 2 ప్లస్ tan C by 2. ఓకే, ఇది R2 related. Now I am moving to next one. In triangle ABC, I want to write R3 is equals to delta by S minus C and R3 is equals to S tan C by 2 and R3 is equals to S minus A cot B by 2 and R3 is equals to S minus B cot A by 2 and R3 is equals to 4R cos A by 2 cos B by 2 sin C by 2. ఇవి మనకి ఐపీఈలో ఉన్నవే. ఇప్పుడు ఐపీఈలో లేనివి వస్తున్నాయి. దట్ ఈజ్ R3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బై ఏ ఇంకా బి లేవు కాబట్టి వాటిని tan రాసుకుందాం. tan A by 2 ప్లస్ tan B by 2. ఐ థింక్ మనము ఇక్కడ రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకున్నాము. ప్రీవియస్ వన్ ఇక్కడ మనకి R2 అంటే B రిలేటెడే వస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒక్కటే కన్సిడర్ చేయండి. ఓకేనా, ఇవి రెండు ఆల్రెడీ R3కి వచ్చేస్తున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ R1లో కూడా R1లో కూడా ఫస్ట్ వన్ ఒకటే కన్సిడర్ చేయండి ఎందుకంటే ఇవే రిపీట్ అవుతున్నాయి. సో R3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C బై tan A by 2 ప్లస్ tan B by 2 ఇవే కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దిస్ ఇన్ మళ్ళీ సేమ్ ట్రయాంగిల్ ABCA. సో 1 by R1 ప్లస్ 1 by R2 ప్లస్ 1 by R3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 by R. ఇది ఒక ఫార్ములా. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC R1 R2 R3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా స్క్వేర్. ఇందాకలో ఒకసారి డెల్టా రిలేటెడ్ వచ్చింది. అది ఇంకొక ఫార్ములా, ఇది ఇంకొక ఫార్ములా. R1 R2 R3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా స్క్వేర్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ మూవింగ్ టు వన్ మోర్ ట్రిక్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఏమంటుండంటే ఆర్థో సెంటర్ ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. ఎక్స్ సెంటర్ వస్తుంది. ఓకే, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే 10th క్లాస్లో హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్కి రిలేటెడ్ సమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దోస్. నౌ ఐ ఆమ్ మూవింగ్ టు ట్రిక్స్. ఆల్రెడీ అన్ని ట్రిక్సే. సో in triangle ABC, every question, every concept maximum depending upon triangle ABC. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే దీన్ని సమేషన్ A క్యూబ్ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ B మైనస్ C ఆన్సర్ 0కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, సమేషన్ A క్యూబ్ సైన్ ఆఫ్ B మైనస్ A ఈక్వల్ టు 0. అయితే సమేషన్ రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే A క్యూబ్ సైన్ ఆఫ్ B మైనస్ C ప్లస్ B క్యూబ్ సైన్ ఆఫ్ C మైనస్ A ప్లస్ C క్యూబ్ సైన్ ఆఫ్ A మైనస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీనిని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ సమేషన్ A క్యూబ్ కాస్ ఆఫ్ B మైనస్ C వాల్యూ 3ABC. అయితే దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే A క్యూబ్
cos of b minus c plus b cube cos of c minus a plus c cube cos of a minus b is equal to 3abc. Okay, like that. Next trick is a square sin 2b plus b square sin 2a is equals to 4 delta. ఇది కూడా మంచి ట్రిక్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ cot A plus cot B plus cot C is equals to A square plus B square plus C square by 4 delta. ఇది ఎడిషన్ cot A plus cot B plus cot C. అయితే ఇంకొకటి మల్టిప్లికేషన్లో cot A by 2 into cot b by 2 into cot c by 2 equal to a plus b plus c whole square by 4 delta. Okay. Next, new concept, that is in triangle ABC. From first one, if a cos b is equals to b cos a అయ్యిందనుకోండి, then the triangle is isosceles. ఓకే, ఏ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కాస్ ఏ అయితే ఆ ట్రయాంగిల్ ఐసోసిలెస్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఏ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి కాస్ బి అయితే ఇక్కడ మనకి ఏ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కాస్ ఏ అయ్యిందా, ఇంకొకటి బి కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి కాస్ బి అయినా కూడా ఐసోసిలెసే, ఇంకొకటి సి కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ సి అయినా కూడా అది ఐసోసిలెస్ ట్రయాంగిలే. సో ఏ కాస్ బి, ఏ తర్వాత బి, ఓకే, బి తర్వాత సి, సి తర్వాత ఏ. సో ఇలా ఇవి ఐసోసిలెస్ ట్రయాంగిల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి, సేమ్ టు సేమ్ ఏఏ బీబీ అయితే అంటుండు ఏ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి కాస్ బి, దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఐసోసిలెస్ ఆర్ రైట్ యాంగిల్. ఐసోసిలెస్ అన్న అవ్వాలి, లేదంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అన్న అవ్వాలి. అయితే ఇక్కడ ఏ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి కాస్ బి కదా, ఇంకొకటి బి కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కమింగ్ నెక్స్ట్ అనమాట సి కాస్ సి అయినా కానీ, ఇంకొకటి సి కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ ఏ అయినా కూడా రైట్ యాంగిల్ ఆర్ ఐసోసిలెస్ అవుతుంది అంటుండు. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 8r స్క్వేర్ అయితే దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్డ్. ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8r స్క్వేర్ కనుక అయితే ఆ ట్రయాంగిల్ని రైట్ యాంగిల్డ్గా మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి నాన్న, మంచిగా నేర్చుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎగ్జామ్లో ప్రాబ్లమ్స్లో వచ్చినప్పుడు కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, అప్పుడు ఇవి మంచిగా టైం సేవింగ్ మెథడ్ లాగా వస్తుంది కాబట్టి టైం సేవ్ అవుతుంది. సో మంచి మార్కులు వస్తాయి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి కాస్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బి ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ సి ఈక్వల్స్ టు
1 అయితే దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా? కాస్ స్క్వేర్ ఏ ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ బి ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ సి వాల్యూ 1 అయితే ఆ ట్రయాంగిల్ని రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ అని అంటాము. ఇంకొకటి ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ కాస్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ బి బై 2 సైన్ సి అయిందనుకోండి, then the triangle is isosceles. ఏమంటుండు? కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ బి బై 2 సైన్ సి. మరి ఇలాగే నెక్స్ట్ దీనికి రిలేటెడ్ ఒకవేళ ఫర్ సపోజ్ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఏ తర్వాత బి ఇంకా సైన్ సి కాబట్టి, సో బి తర్వాత ఏమవుతుంది? సి బై 2 సైన్ ఏ. అంటే ఆల్టర్నేట్గా బి తర్వాత సి, సి తర్వాత ఏ. ఇది అయిపోయిందా? ఇంకా కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి తర్వాత ఏ, ఏ తర్వాత బి కాబట్టి కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ బి బై సి తర్వాత ఏ వస్తుంది. 1 సెకండ్. సో కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఏ బై 2 సైన్ బి అయినా కూడా ఆ ట్రయాంగిల్ ఐసోసిలేస్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఏ బై కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి బై కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి బై కాస్ సి అయితే దెన్ ద triangle is an equilateral. ఓకేనా? ఏ బై కాస్ ఏ ఈక్వల్ టు బి బై కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై కాస్ సి అయితే ట్రయాంగిల్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్, ఇఫ్ కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ సి వాల్యూ 3/2 అయిందనుకోండి, ఆ ట్రయాంగిల్ ఏమవుతుంది? దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో an ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు సైన్ రిలేటెడ్ వస్తే కాస్ అయిపోయింది కదా, ఇఫ్ సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి ప్లస్ సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3√3/2 అయితే దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ an ఈక్విలేటరల్. sin A plus sin B plus sin C is equal to 3√3/2 అయిందనుకోండి, అది ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి tan ఈజ్ స్టాండర్డ్. సో ఇఫ్ tan A ప్లస్ tan B ప్లస్ tan C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3√3 అయిందనుకోండి, దెన్ the triangle is an equilateral triangle. tan అయితే tan A plus tan B plus tan C వాల్యూ 3√3 అవ్వాలి. ఇప్పుడు వన్ మోర్, cot is also a standard trick. So if cot A plus cot B plus cot C equal to √3 అయిందనుకుందాం, దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో an ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అవ్వటానికి డిఫరెంట్ ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఐసోసిలేస్కి
రైట్ యాంగిల్కి కూడా ట్రిక్స్ ఉన్నాయినన్నా. సో ఒకసారి వాటిని ఎక్కువగా ఫాలో అయ్యి ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ ట్రిక్, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, if a square plus b square by a square minus b square is equals to sin a plus b by sin a minus b. న్యూమరేటర్లో ప్లస్ ఉంటే ప్లస్, డినామినేటర్లో మైనస్ ఉంటే మైనస్ వచ్చింది, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. దెన్ యాంగిల్ సి వచ్చేసి 90 degrees, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏబిఏ వచ్చింది కాబట్టి యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఓకే, అలాగే దీనికి రిమైనింగ్ 2 వాల్యూస్ కూడా రాసుకుందాం. ఏ తర్వాత బి తర్వాత సి తీసుకుంటే, ఇఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్, ఏం చెప్పిన ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ మనకి బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ న్యూమరేటర్లో బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ బై బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ ఆఫ్ బి ప్లస్ సి బై సైన్ ఆఫ్ బి మైనస్ సి వచ్చిందనుకోండి. దెన్ ఇక్కడ మనకి బి ఇంకా సిఏ ఉన్నాయి, ఏ లేదు కాబట్టి క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees వస్తుంది. అండ్ వన్ మోర్, ఇఫ్ ఏబి అయిపోయింది, బిసి అయిపోయింది, ఇప్పుడు సిఏ, సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ బై సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ ఆఫ్ సి ప్లస్ ఏ బై సైన్ ఆఫ్ సి మైనస్ ఏ. దెన్ ఏ ఇంకా సి అయిపోయింది కాబట్టి బి లేదు కాబట్టి యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఇప్పుడు ఒకటి తెలిస్తే రిమైనింగ్ 2 కూడా మనం ఇలాగే రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సరే, నౌ ఐ ఆమ్ మూవింగ్ టు వన్ మోర్ ట్రిక్. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇఫ్ ఏ బై బి ప్లస్ సి ప్లస్ బి బై సి ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 అయిందనుకోండి. ఇక్కడ ఏ ఇంకా బిఏ వచ్చింది, న్యూమరేటర్లో చెప్తున్నా, న్యూమరేటర్లో ఏ ఇంకా బిఏ వచ్చింది. దెన్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. ఓకే, సరే, ఇలాగే ఇంకొక ట్రిక్ చూద్దాం. ఏంటంటే కంటిన్యూషన్ ఏమన్నా వస్తుందేమో. బి బై ఏ ఇంకా డినామినేటర్లో రిమైనింగ్ 2 వాల్యూస్ కాబట్టి బి బై సి ప్లస్ ఏ ప్లస్, ఇగో ఏ తర్వాత బి వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు బి తర్వాత సి బై సి కాకుండా ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 వస్తే, దెన్ ఇగో బి ఇంకా సి అయిపోయింది, క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees వస్తుంది. లైక్ దట్ వన్ మోర్, ఇప్పుడు ఏబి అయిపోయింది, బీసీ అయిపోయింది, ఈసారి సిఏ అంటే సి బై ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏ బై బి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 1 అయితే, దెన్ సి ఇంకా ఏ కాబట్టి బి లేదు కాబట్టి బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees. ఇలా మనం కొన్ని ఎక్స్పాండ్ అయితే రాసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ మోర్ ట్రిక్ ఈజ్ 1 బై ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ 1 బై ఏ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 by a plus b plus c. Then capital A equal to 60 degrees. Why? Because denominator in left side A is repeating. కాబట్టి capital A is equal to 60 degrees రాసుకోవచ్చు. సరే, దీన్నే ఇంకా మనం ఏమన్నా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 1 by A రిపీట్ అయింది కదా, అలాగే నేను ఇప్పుడు B రిపీట్ చేస్తున్నా. 1 by B plus C ప్లస్ 1 బై బి ప్లస్ ఏ, ఎందుకంటే బితోని సి బితోని ఏ, ఏతోని బి ఏతోని సి కాబట్టి బితోని సి బితోని ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3 బై ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అయింది అనుకుందాం. దెన్ ఏం చెప్పినా ఏది రిపీట్ అవుతుందో లెఫ్ట్ సైడ్ డినామినేటర్లో అది క్యాపిటల్ లెటర్స్లో రాసుకోవాలి. క్యాపిటల్ బి వాల్యూ 60 degrees. అండ్ ఇంకొకటి,
ఇఫ్ ఇప్పుడు ఏ రిపీట్ బి రిపీట్ అయిపోయింది, సి రిపీట్ చేద్దాం. 1/c ప్లస్ ఏ ప్లస్ 1/c ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 3/a ప్లస్ బి ప్లస్ సి అయింది అనుకుంటే, దెన్ ఇక్కడ సి రిపీట్ అవుతుంది కదా, క్యాపిటల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. చూడండి ఎంత మంచిగా, ఒకటి తెలుసుకుంటే ఇంకొకటి మనం ఆటోమేటిక్గా రాసుకోవచ్చు. లైక్ దట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, వన్ మోర్ ట్రిక్. ఇఫ్ బి బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ వాల్యూ 0 అయితే, దెన్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. ఏ ఎలా వచ్చింది, రెండు ట్రిక్లే చెప్తాను. న్యూమరేటర్లో బీసీఆ, ఏ లేదు కాబట్టి క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. ఇంకొకటి కూడా చెప్పవచ్చు, డినామినేటర్లో ఏ స్క్వేర్ రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. అలా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. అకార్డింగ్ టు దిస్ రిమైనింగ్ టు రాసేద్దామా, బీసీ కాబట్టి సి బై ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, ఓకే. సి తర్వాత ఏ బై బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ వాల్యూ 0, ఓకేనా. సో దెన్ ఇప్పుడు మనకి రిపీట్ ఏమవుతున్నది, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యే వాల్యూ ఫస్ట్ రావాలి కదా. 1 సెకండ్. సి బై బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ బై బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే, దెన్ ఇప్పుడు మనము క్యాపిటల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. జస్ట్ ఫస్ట్ వన్ అయితే మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి, సెకండ్ వన్ నేను వాటిని అనుగుణంగా రాస్తున్నాను, ఓకే. సో ఇఫ్ సి ఇంకా ఏ అయిపోయింది కాబట్టి ఏ ఇంకా బి, ఏ బై ఇప్పుడు సిని రిపీట్ చేద్దాం. సో సి స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బి బై సి స్క్వేర్ మైనస్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, దెన్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 డిగ్రీస్. సో మనం రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఇట్లా చాలా వస్తూనే ఉంటాయి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వన్ అమ్మ, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇప్పుడు ఇఫ్ కాస్ ఏ ప్లస్ 2 కాస్ బి ప్లస్ కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అయ్యింది అనుకుంటే, దెన్ ఏ కామ బి కామ సి ఆర్ ఇన్ ఏపీ అంటుండు, ఓకేనా. కాస్ ఏ ప్లస్ 2 కాస్ బి ప్లస్ కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయితే, దెన్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ. అయితే ఇలాగే దీని కంటిన్యూషన్ మళ్ళీ ఏమైనా రాయాలనుకుంటే, కాస్ బి ప్లస్ 2 కాస్ సి ప్లస్ కాస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అయ్యింది అనుకుందాం. దెన్ ఇలా కూడా మళ్ళీ సేమ్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ, ఓకే. అలాగే మరి ఇంకొకటి ఏ అయిపోయింది, ఫస్ట్ ఇది బి అయిపోయింది అంటే కమింగ్ నెక్స్ట్ దానికి మన మిడిల్లో 2 పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇఫ్ కాస్ సి ప్లస్ 2 కాస్ ఏ ప్లస్ కాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అయింది అనుకుందాం. దెన్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ. సో ఫస్ట్ దానికి అనుగుణంగా ఇంకా రిమైనింగ్ 2 రాసిన అవి ఏపీలో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అమ్మా, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి, ఇఫ్ ఏ కాస్ స్క్వేర్ సి బై 2 ప్లస్ సి కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై 2 ఈక్వల్ టు 3b/2 అయితే, 3b/2 అయితే, దెన్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఏంటంట, ఏ
కాస్ స్క్వేర్ సి బై టూ ప్లస్ సి కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై టూ. అంటే ఏ ఇంకా సి ఇంకా ఏ, మిగిలింది బి. ఓకే, ఏబిసిఆర్ ఇన్ ఏపీ. అయితే మనము ఇలాగే ఇంకొకటి, ఇఫ్ ఈసారి ఏసీ అయిపోయింది కదా, ఏబి రాసుకుందాం. ఏ కాస్ స్క్వేర్ బి బై టూ. ఓకే, ఏ కాస్ స్క్వేర్ బి బై టూ ప్లస్ బి కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై టూ. ఏబిఏ వచ్చింది, సి రాలేదు కాబట్టి దాన్ని 3c బై టూ రాసుకుందాం. దెన్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ. లైక్ దాట్ కంటిన్యూషన్. ఇంకొకటి, ఈసారి ఏసీ అయిపోయింది, ఏబి అయిపోయింది, బీసీ వస్తుంది. ఇఫ్ బి కాస్ స్క్వేర్ సి బై టూ ప్లస్ సి కాస్ స్క్వేర్ బి బై టూ. ఇప్పుడు బి ఇంకా సి కదా, ఏ లేదు కాబట్టి 3a బై టూ. అయితే దెన్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఆర్ ఇన్ ఏపీ. వీటిని నేను ఓన్గా రాస్తున్నా. ఫస్ట్ వన్ అయితే ఫిక్స్, ఎందుకంటే అదే కాన్సెప్ట్తో ఈ రెండిటిలో కూడా రావచ్చు కాబట్టి ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. కాబట్టి నేను వాటిని అలా కన్వర్ట్ చేసి రాస్తున్నాను అనమాట. బట్ మనమైతే మెయిన్ ఫస్ట్ ఏదైతే ట్రిక్గా గుర్తుపెట్టుకొని దానికి రిలేటెడ్ వచ్చినా మనం కంటిన్యూ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, if sin A by sin C equal to sin of A minus B by sin of B minus C అయితే then A square B square C square R in AP అంటుండు. అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏందమ్మా అంటే, సైన్ ఏ బై సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్, ఇగో ఇదే వాల్యూ సైన్ ఏ మైనస్ బి బై సైన్ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ ఇక్కడ వస్తుంది బి మైనస్ సి. అయితే దాన్ని ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. దీనికి సీక్వెన్స్ వచ్చేసి ఏ ఇంకా సి రిలేటెడ్. ఇప్పుడు సైన్ ఏ ఇంకా బి రిలేటెడ్ తీసుకుందాం. సైన్ ఏ బై సైన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ ఏ తర్వాత బి. అయితే కామన్గా ఏకి సికి మధ్యలో బి ఉంది, ఇక్కడ ఏకి బికి లేని వాల్యూ ఏంటంటే సి కాబట్టి అది రాసుకోవాలి. సైన్ ఏ మైనస్ సి బై సైన్ ఇక్కడున్న లాస్ట్ వాల్యూ మైనస్ ఇదిగో ఇక్కడున్న వాల్యూ, దెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ ఏసి అయిపోయింది, ఏ బి అయిపోయింది, ఇప్పుడు రిమైనింగ్ బీసీ కాబట్టి ఇఫ్ సైన్ బి by sin c is equals to sin b by sin c is equal to, ఇప్పుడు bకి cకి ఏ లేదు కాబట్టి ఏని మనం కామన్గా తీసుకుందాం. దట్ ఈస్ sin b మైనస్ ఏ బై sin ఏ మైనస్ సి. దెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. నన్ను ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో కాన్సెప్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్లో ఈ ట్రిక్స్ చాలా టైం సేవింగ్ మెథడ్ హెల్ప్ అవుతాయి కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువగా వర్కౌట్ చేయండి. టైం సేవింగ్ మెథడ్ కాబట్టి మార్క్స్ అయితే మనకి టైం మిగులుతుంది, ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్కి ప్రాక్టీస్ చేసుకునేదానికి ఉంటుంది. సైన్ 3b బై సైన్ బి ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ అయితే దెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఇక్కడ ఏమొచ్చిందన్న సైన్
3b by sin b, b రిలేటెడ్ వచ్చింది. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏసీ రిలేటెడ్ రైట్ సైడ్లో వచ్చినాయి. సరే, ఇప్పుడు మనము బి అయిపోయింది కదా, ఏతో రాసుకుందాం. ఏమవుతుందో చూద్దాం. sin 3a by sin a ఈజ్ ఈక్వల్. ఇక్కడ బి వచ్చింది కదా, రిమైనింగ్ ఏతో సితో రిలేటెడ్. ఇక్కడ ఏ వచ్చింది కదా, బితో సితో రిలేటెడ్. అంటే బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై 4b స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ అయితే దెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. లైక్ దిస్. ఇంకా సి రిలేటెడ్కి వెళ్ళిపోతే ఇఫ్ sin 3c by sin c is equals to c, ఇంకా లేని వల్ల ఏబి. సో రైట్ సైడ్లో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ బై 4a స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ వస్తే దెన్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ. సో ఇట్లా మనకి ఇంకా చాలా ట్రిక్స్ ఉన్నాయి. కాస్త నెమ్మదిగా కంటిన్యూషన్గా నేర్చుకుందాం. మీకు బోర్ కొడితే లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి నేర్చుకోండి. ఎలాగో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను కాబట్టి మన యూట్యూబ్ ఛానల్లోనే ఉంటుంది, ఎయిమ్స్ డేర్ టు సక్సెస్ ఛానల్లో. కమింగ్ నెక్స్ట్ వచ్చి మళ్ళీ నేర్చుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ట్రిక్కి వెళ్ళిపోతున్నా. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, in OP teacher, in triangle ABC. ఇంకొక ట్రిక్కి వెళ్ళిపోదాం. అయితే ఇందులోనన్నా ఇఫ్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్. యాక్చువల్గా హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఏపీ. రెసిప్రోకల్ అంటే 1/AP. యాక్చువల్గా అయితే ఇది ఇవ్వకూడదు, మీకు అర్థం కావాలని ఇచ్చిన. సో ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏమవుతుందంటే ఏ తర్వాత బి ప్లస్ సి, బి తర్వాత సి ప్లస్ ఏ, సి తర్వాత ఏ ప్లస్ బి ఆర్ ఇన్ ఏపీ. ఇది ఒక ట్రిక్. ఏమిటి క్వశ్చన్ ఇచ్చింది, ఏబిసిఆర్ ఇన్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ అయితే హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ని రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఏపీ అంటాము. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి, బి ఇంటూ సి ప్లస్ ఏ, సి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఆర్ ఇన్ ఏపీ అవుతుంది. ఓకే, లైక్ దాట్. వన్ మోర్, మళ్ళీ సేమ్ టు సేమ్. ఇఫ్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్, హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఏపీ. ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 2, సైన్ స్క్వేర్ బి బై 2, సైన్ స్క్వేర్ సి బై 2 ఆర్ ఇన్ హెచ్పిలోనే ఉంటాయంట. ఓకే, ఏబిసిఆర్ ఇన్ హెచ్పి అయితే సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 2, సైన్ స్క్వేర్ బి బై 2, సైన్ స్క్వేర్ సి బై 2 ఆర్ ఇన్ హెచ్పి. సో ఇలా కొన్ని మోర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ, అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ అయితే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 are in AP. ఇవన్నీ టైం సేవింగ్ ట్రిక్స్ అన్నమాట. చాలా కేర్ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 are in HP. ఎందుకు అంటే కాట్కి tan రెసిప్రోకల్, మరి ఏపీకి రెసిప్రోకల్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో అందుకనే tan a by 2, tan b by 2, tan c by 2 ఆర్ ఇన్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ వస్తుంది.
సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇఫ్ ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ సి స్క్వేర్ ఆర్ ఇన్ ఏపీ, if and only if cot A, cot B, cot C are in AP. ఓకే, అలాగే కంటిన్యూషన్ సీక్వెల్ if A square B square C square are in AP, if and only if tan A, tan B, tan C are in harmonic progression. Cot A, cot B, cot C are in AP కాబట్టి కాట్కి రెసిప్రోకల్ tan కాబట్టి tan A, tan B, tan C are in HP, ఎందుకంటే ఏపీకి రెసిప్రోకల్ HP కాబట్టి. సో ఇవి ఏపీ హెచ్పికి రిలేటెడ్ అమ్మా. నెక్స్ట్ ట్రిక్ I am going to write in triangle ABC, if cot A by 2 is to cot B by 2 is to cot C by 2 is equals to x is to y is to z అయిందనుకుంటే దెన్ స్మాల్ లెటర్స్లో A is to B is to C ఈక్వల్స్ టు క్యాపిటల్ లెటర్స్లో యాంగిల్స్ సైన్ A is to సైన్ B is to సైన్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంటే ఇవన్నీ ఈక్వల్ అయితే A is to B is to C ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ A is to సైన్ B is to సైన్ C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు y ప్లస్ z is to z ప్లస్ x is to x ప్లస్ y. ఓకే, సో జర అది న్యూ ట్రిక్, కొంచెం కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ద సర్కమ్ సెంటర్ లైస్ ఇన్సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ ఇఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ అక్యూట్ యాంగిల్డ్. సెకండ్ వన్ అవుట్ సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ ఇఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఆబ్ట్యూజ్ యాంగిల్డ్. ఓకే, ఇది రాస్తలేదు, జస్ట్ మీరు రాసుకోండి వాయిస్ని విని. ద సర్కమ్ సెంటర్ లైస్ ఇన్సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ అయితే ఇఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ అక్యూట్ యాంగిల్డ్ అవుతుంది. అవుట్ సైడ్ ద ట్రయాంగిల్ కావాలంటే ఇఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఆబ్ట్యూజ్ యాంగిల్డ్. అండ్ ఇంకొకటి ద సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హైపోటెన్యూస్. ఏమంటుండు, ద సర్కమ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హైపోటెన్యూస్. ఇగో ఈ హైపోటెన్యూస్కి మిడ్ పాయింట్ అవుతుంది అంటుండు. నెక్స్ట్ ద సర్కమ్ సెంటర్ అయిపోయింది కదా, ద ఆర్ధో సెంటర్ ఆఫ్ ఏ రైట్ యాంగిల్డ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ద వర్టెక్స్ ఎట్ ద రైట్ యాంగిల్. ఇగో రైట్ యాంగిల్కి వర్టెక్స్ అవుతుంది, అది ఆర్ధో సెంటర్ అంటుండు. ఇది సర్కమ్ సెంటర్. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హైపోటెన్యూస్ అయితే సర్కమ్ సెంటర్, రైట్ యాంగిల్కి వర్టెక్స్ అయితే అది ఆర్ధో సెంటర్ అంటుండు. ఓకేనా? సో ఇంకా నేను అది మ్యాటర్ ఏం రాస్తలేదు, మీరే మ్యాటర్ వినుకుంటూ వాయిస్ వినుకుంటూ రాసుకోండి. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి R1 minus R into R2 plus R3 value A square. R1 minus R into R2 plus R3 is equal to A square. మరి ఈడ R1 ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి ఏ, R2 వస్తే B, R3 వస్తే C. సో ఇక్కడ ఏం రాయాలి, నెక్స్ట్ వన్ సీక్వెల్ R2 మైనస్ R, ఇక్కడ 1 తర్వాత 2 3, 2 తర్వాత 3 1, R3 ప్లస్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్. నెక్స్ట్ R3 మైనస్ R ఇంటూ 3 తర్వాత 1 అండ్ 2, R1 ప్లస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు C స్క్వేర్. సో ఇలా మనం సీక్వెల్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ R2 ప్లస్ R3 ఇంటూ బిగ్ రూట్ పెట్టుకొని R1 బై
R2 R3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఈడ 2 అండ్ 3 వచ్చినాయి, 1 లేదు కదా, ఆ 1 అంటే ఏ వచ్చింది, ఏ రిలేటెడ్. ఓకే, దీనికి సీక్వెల్ 2 3 వచ్చింది కదా, ఈసారి నేను 3 1 పెట్టుకుంటా. R3 ప్లస్ R1 ఇంటూ రూట్ ఈ కింద వాల్యూసే వస్తాయి, ఐ మీన్ R3 R1 కింద వస్తాయి, బట్ రిమైనింగ్ ఏం లేవు. R2 బై R3 R1 ఈక్వల్ టు, ఇందులో R2 లేదు, ఇగోనన్న R1 ఎక్కడుందా అంటే న్యూమరేటర్లో R1 అంటే ఏ, ఈడ న్యూమరేటర్లో R2 ఉందా అంటే బి. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే ఈ రెండిటిలో R2 లేదు అంటే అది బి అనుకోండి. సో ఈసారి 1 అండ్ 2కి వెళ్ళిపోదాం. R1 ప్లస్ R2 ఇంటూ బిగ్ రూట్ 1 2 తర్వాత 3 లేదు కాబట్టి R3 బై వీటినే మల్టిప్లికేషన్ R1 R2 ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ 1 2 3 లేదు కాబట్టి R3 అంటే సి. సో ఇలా మనం కొన్ని చెప్పేటప్పుడు ఈజీగానే ఉంటాయి, కానీ గుర్తుపెట్టుకునేటప్పుడు కొంచెం ట్విస్ట్ అవుతుంది. సో కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ R1 మైనస్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4R సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 2. దీనికి సీక్వెల్ రాస్తే R1లోంచి R మైనస్ చేస్తే సైన్ స్క్వేర్ ఏ బై 2. అదే R2 మైనస్ R అయితే 4R సైన్ స్క్వేర్ బి బై 2. అదే R3లో R మైనస్ చేస్తే 4R సైన్ స్క్వేర్ సి బై 2. ఒకటి వస్తే మిగతా అన్ని కొంచెం సీక్వెల్ ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ R2 ప్లస్ R3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4R కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై 2. సరే, R2 ప్లస్ R3 ఇందులో 1 లేదు, 2 అండ్ 3 వచ్చింది, 1 లేదంటే 1 అనేది ఏకి రిలేటెడ్ కాబట్టి 4R కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై 2. ఈసారి R3 ప్లస్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4R అయితే కామన్ ఉంటుంది, ఇందులో 3 అండ్ 1 ఇంకా 2 లేదు కాబట్టి 2 అంటే బి రిలేటెడ్ కాబట్టి కాస్ స్క్వేర్ బి బై 2 రాసుకుందాం. 2 3 3 1 అయిపోయింది. ఈసారి 1 2 R1 ప్లస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4R ఫిక్స్ ఉంటుంది. 1 అండ్ 2 ఇంకా 3 లేదు కాబట్టి 3 అంటే సికి రిలేటెడ్ కాబట్టి కాస్ స్క్వేర్ సి బై 2 రాసుకుందాం. ఓకే, సరే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి R1 బై R2 R3 ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ ఏ బై 2. ఇక్కడ చూడండి, న్యూమరేటర్లో 1 ఉంది కాబట్టి ఏ వచ్చేసింది, tan స్క్వేర్ ఏ బై 2. R అయితే ఫిక్స్ ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ R2 బై 1 తర్వాత 2 3, 2 తర్వాత 3 1, R3 R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు tan స్క్వేర్ బి బై 2. ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో R2 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు బి, దట్ ఈస్ tan స్క్వేర్ బి బై 2. నెక్స్ట్ R3 బై R1 R2. R3 అంటే సి రిలేటెడ్, సో tan స్క్వేర్ సి బై 2. ఇలా మోర్ ట్రిక్స్ అయితే ఉన్నాయి, మనం స్లోగా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. రైట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా మనం కొన్ని సీక్వెన్స్ రాసుకుంటూ పోతున్నాం కాబట్టి కొంచెం టైం వేస్ట్ అనిపిస్తుంది, కానీ బట్ సీక్వెన్స్ కూడా మనం రాసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి 1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 మైనస్ R ఇజ్ ఈక్వల్ టు 4R. ఓకే, R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 మైనస్ R ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 4R. ఇంకా దీనికైతే సీక్వెన్స్ ఏం లేదు. నెక్స్ట్ 1 R2 ప్లస్ R3 మైనస్ R1 ప్లస్ R. అయితే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే దీన్ని జర జిగ్జాగ్ చేస్తా, ఒక్క నిమిషం. దీని ఆన్సర్ రాసి 4R కాస్ ఏ అంటుండు,
4r cos A. అయితే దీన్ని నేను ఏం చేస్తా అంటే జిగ్జాగ్గా ఫస్ట్ r తర్వాత ప్లస్ r2 ప్లస్ r3 మైనస్ r1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4r cos A. ఎందుకంటే అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఒక చోట రాసుకొని రిమైనింగ్ నెగిటివ్ వాల్యూని ఇక్కడ రాసేసుకుంటే ఓకే. సరే నెక్స్ట్ మైనస్ r1 వస్తే cos A, మైనస్ r2 వస్తే cos B, మైనస్ r3 వస్తే cos C. లైక్ దట్ r ప్లస్ r3 ప్లస్ r1 మైనస్ r2 ఈక్వల్ టు 4r cos B. Like that r plus r1 plus r2 minus r3 is equals to 4r cos C. ఓకే, ఇలా నేను కొన్ని సీక్వెన్స్లు రాస్తూ ఉన్నాను. ఓకే, మీరు కూడా వాటిని గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే నెక్స్ట్ మళ్ళీ సేమ్ టు సేమ్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి cos A plus cos B plus cos C వాల్యూ 1 ప్లస్ స్మాల్ r బై క్యాపిటల్ R. దీనికి సీక్వెన్స్ ఏం రాదు నన్న. ఇంకొకటి సಮೇಷನ್ A cos స్క్వేర్ A బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S ప్లస్ లాంబ్డా బై క్యాపిటల్ R. ఒకప్పుడు ఇవన్నీ మోస్ట్ వాంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, మోస్ట్ రిపీటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఐపీఈ. ఈ సಮೇషన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఏ కాస్ స్క్వేర్ ఏ బై 2 ప్లస్ బి కాస్ స్క్వేర్ బి బై 2 ప్లస్ సి కాస్ స్క్వేర్ సి బై 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ డెల్టా బై ఆర్. అంటే ఈ సಮೇషన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. క్వశ్చన్లో ఇట్లా ఇచ్చేసినా ఇదే ఆన్సరు, లేదా ఇలా ఇచ్చినా ఇదే ఆన్సర్. సో మీరు కొంచెం ఎక్స్పాన్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, షార్ట్లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి, సಮೇషన్లో కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐపీఈలో అయితే ఎట్లయినా అడగవచ్చు, ఉన్నది ఉన్నట్టే. ఆబ్జెక్టివ్లో మనం సింప్లిఫికేషన్లో షార్ట్లో అడగవచ్చు, ఎక్స్పాండ్ చేసిన వాల్యూలో అయినా ఇవ్వచ్చు. సరే నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో ఇఫ్ ఎల్ ఇంటూ r1 ఈజ్ టు m ఇంటూ r3, m ఇంటూ r3 రాదు, 2 వస్తుంది. సో m ఇంటూ r2 ఈజ్ టు n ఇంటూ r3 అయితే దెన్ a ఈజ్ టు b ఈజ్ టు c ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఎల్కి రిలేటెడ్ కదా వదిలేసి m ప్లస్ n ఈజ్ టు n ప్లస్ l ఈజ్ టు l ప్లస్ m అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ LR1 is to MR2 is to NR3 is equal అయితే దెన్ A is to B is to C is equal to M plus N is to N plus L is to L plus M అయితే అవుతుంది. M కొంచెం ఓకే నీట్గా రాసేసిన. సరే నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలోనే ఇఫ్ R1 is equal to R2 R3 అయితే యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో 1 వస్తే యాంగిల్ ఏ వస్తుంది. సీక్వెల్ రాసుకుంటే R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 R3 అయితే దెన్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. నెక్స్ట్ సీక్వెల్ R3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 R2 అయితే దెన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఇలా మనం కొన్ని సీక్వెల్ కూడా రాసుకోవచ్చమ్మా. సరే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఇఫ్ 2 capital R ప్లస్ స్మాల్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 అయితే దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees అన్నాడు. సరే దీనికి సీక్వెల్ ట్రై చేద్దాం. 2r ప్లస్
R is equal to R2 అయితే దెన్ యాంగిల్ B is equals to 90 degrees. రైట్ సైడ్లో R1 అంటే A రిలేటెడ్ 90, R2 అంటే B 90. సరే, సీక్వెల్ ఇఫ్ 2R ప్లస్ R is equal to R3 అయితే దెన్ C is equals to 90 degrees. ఇలా మనం కొన్ని సీక్వెల్ కూడా ట్రై చేస్తున్నాము. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ R1 is equal to 3 R2 R3, okay, then angle A is equals to 120 degrees. ఏమంటుండో ఇఫ్ R1 is equal to 3 times R2 R3 అయితే A is equals to 120 degrees. సరే, దీనికి సీక్వెల్ ట్రై చేద్దాం. ఇఫ్ R2 is equal to 3 times R1 R3, ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 వచ్చిందంటే ఇక్కడ 1 and 3, దెన్ B is equals to 120 degrees. అలాగే సీక్వెల్ ఇఫ్ R3 is equal to 3 times R1 R2 అయిందనుకోండి, దెన్ C is equals to 120 degrees. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్, న్యూ పేజ్. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, if R2 minus R1 into R3 minus R1 equal to 2 R2 R3 అయితే దెన్ A is equals to 90 degrees. ఏ ఎందుకు వచ్చింది అనే డౌట్ వస్తుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి, R1 అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో రిపీట్ అయింది. A is equal to 90 degrees. సరే, దీన్ని సీక్వెన్స్లో మళ్ళీ రాస్తే ఇఫ్ ఈసారి నేను 3 తీసుకుంటా, R2 మైనస్ R3 ఇంటూ R1 మైనస్ R3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ 1 వచ్చిందిగా, ఇంకా 2 3 కావాలి, ఇక్కడ 3 వచ్చిందిగా, 1 2 రావాలి, 2 R1 R2. దెన్ ఏదైతే రిపీట్ అవుతుంది C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 వస్తుంది. వన్ మోర్ ట్రిక్, ఇప్పుడు 1 రిపీట్, ఈసారి 3 ఇంకా 2 అంటే 3 and 1లోంచి మైనస్ చేయాలి. ఇఫ్ R3 మైనస్ R2 ఇంటూ R1 మైనస్ R2 వచ్చేసి 2 times R1 R3 అయితే దెన్ ఇక్కడ 2 రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఓకే, సరే, వన్ మోర్ ట్రిక్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC, ఇఫ్ 1 మైనస్ R1 by R2 ఇంటూ 1 మైనస్ R1 by R3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అయితే దెన్ R1 అనేది రిపీట్ అవుతుంది, దెన్ A ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఓకే, సరే, దీనికి సీక్వెల్ రాస్తే ఇఫ్ 1 మైనస్ R2 by R3 ఇంటూ 1 మైనస్ R2 by R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 అయితే దెన్ 2 రిపీట్ అయింది కాబట్టి R2 B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ 1 మైనస్ R3 by R1 ఇంటూ 1 మైనస్ R3 by R2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, దెన్ R3 అంటే 3 అంటే C, థర్డ్ పొజిషన్, C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఇలా సీక్వెన్స్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ R1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S దెన్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees. ఓకే, దీనికి సీక్వెల్ ఇఫ్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S దెన్ B ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. ఇంకా సీక్వెల్ ఇఫ్ R3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు S
దెన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. 1 అంటే ఏ, 2 అంటే బి, 3 అంటే సి. ఇలా మనం కంటిన్యూషన్ సీక్వెల్ కూడా వాల్యూస్ సినిమా లెక్క తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఏ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 2 స్మాల్ ఆర్ అయితే దెన్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ an ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఏమంటున్నాడు? క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ 2r, 2 ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ అయితే ట్రయాంగిల్ ఈజ్ an ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. దీనికి సీక్వెల్ ఏం రాదు. అండ్ నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ r1 ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు r2 ఇజ్ ఈక్వల్ టు r3 దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ an ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఓకే, దీనికి కూడా సీక్వెల్ ఏం రాదు. ఇఫ్ స్మాల్ ఆర్ ఇస్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ టు r1 is equal to 1:2:3 then triangle is an equilateral triangle. Okay, I think దీనికి ఇంకా మనం ఏమి సీక్వెల్ ఏం రాసుకోలేము. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ స్మాల్ ఆర్ ఇస్ టు క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ టు స్మాల్ r1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియో మార్చినాడు 2:5:12 వస్తే దెన్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్డ్. ఓకే, ఇలాంటి వాటికి మనం సీక్వెల్ ఏం రాసుకోలేము కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇఫ్ r1 r2 r3 ఆర్ ఇన్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ అయితే ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ ఏ బి సి ఆర్ ఇన్ ఏపీ. r1 r2 r3 ఆర్ ఇన్ హార్మోనిక్ ప్రోగ్రెషన్ అయితే ఏబిసి ఆర్ ఇన్ ఏపీ అంట. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ అయితే దెన్ r1 r2 r3 ఆర్ ఇన్ ఏపీలో ఉంటాయి అంటుండు. ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ దెన్ r1 r2 r3 ఆర్ ఇన్ ఏపీ. యాక్చువల్గా మనము దీన్ని కూడా సీక్వెల్లో రాసుకోవచ్చు. యూ క్యాన్ ట్రై. ఓకే, యూ క్యాన్ ట్రై. ఇక నన్ను ఏం లేదురా, ఏబిసి కదా, బిసిఏ. ఈసారి బి మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ తర్వాత బి, ఏడ బి తర్వాత సి, అంటే అదే బి ఏడ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ బి తర్వాత సి కాబట్టి సి మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి దెన్ r1 r2 r3 ఆర్ ఇన్ ఏపీ. అలాగే నెక్స్ట్ సి మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి దెన్ r1 r2 r3 ఆర్ ఇన్ ఏపీ. సో ఇలా మనం సీక్వెల్ కూడా రాసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ట్రై చేయండి. కానీ బుక్లో ఒకటే ఇస్తాడు ఫస్ట్ది, మనం సీక్వెల్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఇట్లాంటి లాజికల్ థింకింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటేనే మనకి మ్యాథ్స్ అనేది బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనము ఇంకొక ట్రిక్కి వెళ్ళిపోదాము. ఇన్ an ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇన్ an ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి
అంటే ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఏరియా కావాలి అంటే √3a²/4. అది క్యాపిటల్ ఆర్ కావాలి అనుకుంటే a/√3. అదే స్మాల్ ఆర్ కావాలి అంటే క్యాపిటల్ R/2. క్యాపిటల్ ఆర్ ఏముంది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, a/√3/2. అదే ఈ రెండు కిందకు వచ్చేస్తాయి, a/2√3 కూడా రాసుకోవచ్చు స్మాల్ ఆర్ని. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్మాల్ r1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ r2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ r3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 క్యాపిటల్ R/2. అలాగే ఇంకొక ట్రిక్, స్మాల్ r ఈజ్ టు క్యాపిటల్ R ఈజ్ టు స్మాల్ r1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1:2:3. ఇవన్నీ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్కి రిలేటెడ్. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి ద లెంత్ ఆఫ్ ద బేస్ ఆఫ్ an isosceles triangle of area ఈక్వల్ టు డెల్టా అవుతుంది. ఓకే అనుకుంటున్నాం. అండ్ వర్టికల్ యాంగిల్, ఈ వర్టికల్ యాంగిల్ని ఆల్ఫాగా డిఫైన్ చేస్తే, సో ద లెంత్ ఆఫ్ ద బేస్ ఆఫ్ ఎన్ ఐసోసిలెస్ ట్రయాంగిల్, ఏరియానేమో డెల్టా అనుకొని వర్టికల్ యాంగిల్నేమో ఆల్ఫా అనుకుంటే దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి 2 × √డెల్టా × tan α/2. Okay, the length of the base of an isosceles triangle is 2 × √delta × tan α/2. Now next one, I think so this is there in IPE concept, that is if P1, P2, P3 are the lengths of the altitudes of triangle ABC అయితే then first P1 is equal to 2 delta by A, అలాగే P2 is equals to 2 delta by B, P3 is equals to 2 delta by C, అలాగే 1 by P1 plus 1 by P2 plus 1 by P3 equal to 1 by R. అలాగే ఇంకొకటి 1 by P2 plus 1 by P3 minus 1 by P1 వాల్యూ 1 by R1. అయితే దీనికి సీక్వెల్ రాయలేము, కానీ దీనికి సీక్వెల్ రాయొచ్చు. ఎందుకంటే -1 by P1 అయితే 1 by R1, అలాగే 1 by P3 plus 1 by P1 minus 1 by P2ని 1 by R2 రాసుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకొకటి 1 by P1 plus 1 by P2 minus 1 by P3 equal to 1 by R3. యాక్చువల్గా మనకి ఐపీఈలో ఇది ఒకటే ఉంటుంది, ఈ రెండు ఉండవు. ఓకే, ఇది మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఈ వాల్యూకి ఈ రెండు నేను సీక్వెల్ అనేది అప్లై చేసిన. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇది కూడా ఐపీఈలో ఉంటుంది. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్, ఏ అనేది ఇన్ సర్కిల్ అనుకుంటే ఇంకా A1, A2, A3 are the areas of
x circles of a triangle. A అనేది ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్, A1, A2, A3 ఆర్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ఎక్స్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్ అయితే దెన్ 1/√A1 ప్లస్ 1/√A2 ప్లస్ 1/√A3 వచ్చేసి 1/√Aకి ఈక్వల్ అవుతుంది. Now I am moving to next trick. If D, E, F are the midpoints of BC, CA, AB of ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అంటే డి అనేది బీసీకి మిడ్ పాయింట్, ఈ అనేది సిఏకి మిడ్ పాయింట్, ఎఫ్ అనేది ఏబికి మిడ్ పాయింట్. ఎక్కడ? ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో. సరే, ఫస్ట్ అయితే ఇదిగో ఐఎమ్ టేకింగ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇట్లా తీసుకుందాం. ఏమంటుండు? ఏబికి మిడ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇదిగో ఎఫ్. ఇంకొకటి సిఏకి, ఇదిగో సిఏకి మిడ్ పాయింట్ ఈ. నేను జస్ట్ మామూలుగా రఫ్గా డ్రా చేస్తున్నా. డి అనేది బీసీకి మిడ్ పాయింట్. ఇట్లా తీసుకుంటే ఇందులో దానికి రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏమో అడుగుతున్నాడు. దెన్ ద లెంత్స్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్ ఆర్, లెన్స్ ఆఫ్ ద మీడియన్స్ ఏవో అడుగుతుండు. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏడి. ఓకే, మీడియన్, లెన్స్ ఆఫ్ మీడియన్ ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇదిగో ఈ ఏడి కావాలంటే 1/2 ఇంటూ √2b² ప్లస్ 2c² మైనస్ a². లేదు, ఇంకొకలాగా రాసుకోవాలి అంటే సేమ్ ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 ఇంటూ √b² ప్లస్ c² ప్లస్ 2bc cos a. అలాగే ఇప్పుడు బిఈ, ఈ లెంత్ ఆఫ్ మీడియన్ బిఈ కావాలి అన్నప్పుడు బిఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/2 ఇంటూ √2c² ప్లస్ 2a² మైనస్ b². అలాగే బిని ఇంకొక వేలో రాయాలంటే 1/2 ఇంటూ √c² ప్లస్ a² ప్లస్ 2ca cos b. ఓకే, అలాగే ఇంకొక లెంత్ ఆఫ్ మీడియన్ సిఎఫ్ కావాలి అంటే 1/2 ఇంటూ √2a² ప్లస్ 2b² మైనస్ c². రైటా? ఇదే సిఎఫ్ని ఇంకొకలాగా రాయాలి అంటే 1/2 ఇంటూ √a² ప్లస్ b² ప్లస్ 2ab cos c. సో ఇలా మనం లెంత్ ఆఫ్ మీడియన్స్ని ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రిక్ అన్న, ఇఫ్ ఏడి బిఈ సిఎఫ్ ఆర్ perpendiculars drawn from the vertices capital A, B, C to the sides BC
CAAB of triangle ABC అంట. అండ్ ఆర్థో సెంటర్ని హెచ్ అనుకుంటుండు. హెచ్ ఈజ్ ద ఆర్థో సెంటర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో హెచ్ అనేది ఆర్థో సెంటర్గా తీసుకొని కొన్ని ట్రిక్స్ ఏదో చెప్తుండు. ఇందులో ఏహెచ్ కావాలి అంటే 2r cos A. అదే బిహెచ్ కావాలి అనుకోండి 2r cos B. అదే సిహెచ్ కావాలంటే 2r cos C రాసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇంకా ఈసారి హెచ్డి కావాలి అంటే 2r cos B cos C. లైక్ దాట్. హెచ్ఈ కావాలి అంటే 2r cos C cos A. అలాగే హెచ్ఎఫ్ కావాలి అన్నప్పుడు 2r cos A cos B రాసుకోవాలి. సరే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రిక్ వచ్చేసి ద సర్కమ్ రేడియస్ ఆఫ్ పెడల్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఏమడుగుతున్నాడు? ద సర్కమ్ రేడియస్ ఆఫ్ పెడల్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి కావాలి అంటే క్యాపిటల్ R/2 రాస్తే సరిపోతుంది. అలాగే సేమ్ మళ్ళీ పెడల్ ట్రయాంగిల్కి సర్కమ్ రేడియస్ అయిపోయింది. నౌ ద ఏరియా ఆఫ్ పెడల్ ట్రయాంగిల్ ఆఫ్ triangle ABC is equals to 2 delta cos A cos B cos C. పెడల్ ట్రయాంగిల్కి ఏరియా కావాలంటే 2 delta cos A cos B cos C అవుతుంది. నౌ ఐ ఆమ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ పేజ్, నెక్స్ట్ trick. So these are the new tricks from IPE. S is circumcenter. Okay, H is the orthocenter. Next, I is the in-center. అయిపోయిందా? ఇంకొకటి I1, I2, I3 are the x-centers of triangle ABC. మనకి హెచ్ అనేది సర్కమ్ సెంటర్, హెచ్ అనేది ఆర్థో సెంటర్, ఐ అనేది ఇన్ సెంటరు, I1, I2, I3 ఆర్ ద ఎక్స్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇచ్చి మనకి కొన్ని వాల్యూస్ కనుక్కోమని అంటాడు. సరే, ఫస్ట్ ఏఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ cosecant A/2. Like that, BI is equals to R cosecant B/2. Next, CI is equal to R cosecant C/2. ఇప్పుడు ఏఐ, బిఐ, సిఐ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏఐ1 is equal to R1 cosecant A/2. నెక్స్ట్ వచ్చేసి BI2 ఈక్వల్ టు R2
cosecant b by 2. Next, ci3 is equals to r3 cosecant c by 2. And next one, వీటిలోనే different values are coming. I1 is equals to a cosecant a by 2, like that I by 2 equals to I2 is equals to b cosecant b by 2, అలాగే I3 is equal to I2 is equal to c cosecant c by 2. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇందులోనే I1 I2 I3 అయిపోయినాయి. నౌ I2 I3 equal to a cosecant a by 2. Next, I3 I1 is equals to b cosecant b by 2. Next, I1 I2 is equals to c cosecant c by 2. యాక్చువల్గా ఈ రెండు ఇక్కడ రాంగ్ ఇచ్చినట్టున్నాడు. వన్స్ we can check from another book. Why? Because we don't give wrong justice. Before going to that, we can check it. వేరే బుక్లో చూస్తున్నా, మేబీ ఉండొచ్చేమో. ఇలా చాప్టర్ వైజ్ డైలీ ఒక్కొక్క చాప్టర్ని అప్లోడ్ చేద్దామని నా వంతు నేను ట్రై చేస్తున్నా. మీరు కూడా ప్రయత్నం చేసి దీన్ని కంప్లీట్ చేయండి. సో వేరే బుక్లో లేకుండేనన్నా ఇంకా వేరే బుక్లో ఏమన్నా ఉందేమో చూద్దాము. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సో మెనీ బుక్స్. ఫ్రమ్ దట్ we can revise it. వేరే దాంట్లో కూడా లేకుండే. ఓకే, రైట్ ఇట్. వై? బికాజ్ వాళ్ళు అందులో బి సెకండ్ బి బై 2, సి సెకండ్ ఏ సెకండ్ సి బై 2 అని ఇచ్చిండు. అందుకే కొంచెం డౌట్ ఉండే. ఏం లేదు, అన్నీ కొసికెంట్లోనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి రెండు కూడా కొసికెంట్లోనే వస్తాయి. దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం, యూ క్యాన్ కంటిన్యూ. సరే, సేమ్ ఇందులోనే ఇంకొకటి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ I1 I2 I3 is equal to 2 capital R small s. నెక్స్ట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా. సో యాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్ I1 I2 I3 ఆర్ పై బై 2 మైనస్ ఏ బై 2. ఓకేనా? అలాగే పై బై 2 మైనస్ బి బై 2, లైక్ దట్ pi by 2 minus c by 2. These are the angles of the triangle I1, I2, I3. And next, if you want to find HS, that is capital R into root over 1 minus 8 cos A cos B cos C. లైక్ దట్ ఎస్ ఇంకా ఐ కావాలి అన్నప్పుడు రూట్ ఓవర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్. అలాగే ఎస్ I1 కావాలన్నప్పుడు రూట్ ఓవర్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ r1.
like that. Si2, if you wanted to write, use this one, capital R square plus 2 capital R small r2. Like that, Si3 is equals to root over capital R square plus 2 capital R small r3. ఇప్పుడు HI రాయాలన్నప్పుడు HI is equal to root over 2 capital R square minus 4 capital R square cos A cos B cos C. సో ఇవన్నీ ఎక్స్ సెంటర్ ఇన్ సెంటర్కి రిలేటెడ్. నౌ I am moving to next page. New trick. So many tricks are available in this chapter. Already it is 1 hour 51 minutes completed. So triangle ABC లో sin A plus sin B plus sin C is maximum. ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది అంటే వెన్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ సి. అండ్ న్యూ ట్రిక్ in triangle ABC, cos A plus cos B plus cos C is maximum. ఎప్పుడు మ్యాక్సిమం అవుతుంది అంటే వెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి అయితే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, in triangle ABC, in triangle ABC సైన్ కాస్ అయిపోయింది కదా, tan ఈజ్ స్టాండర్డ్ అని చెప్తూ ఉంటా కదా, tan A ప్లస్ tan B ప్లస్ tan C ఈజ్ మ్యాక్సిమం. ఎప్పుడైతుంది మ్యాక్సిమం? వెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి. అండ్ వన్ మోర్, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, cot A plus cot B plus cot C is, oh, 1 second, tan cot మినిమమే ఇస్తుండు మరి ఎందుకో. ఓకేనా, tan ఇంకా కాట్ మినిమమే ఇచ్చిండు. సరే, మనం కూడా మినిమమే రాసుకుందాం. మ్యాక్సిమం కాదంట ఇవి, tan ఇంకా కాట్ మినిమం వెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి. ఓన్లీ సైన్ ఇంకా కాసే మ్యాక్సిమం అవుతాయి అని ఇస్తున్నాడు. అన్నీ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఏ, సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి ప్లస్ సైన్ సి maximum, cos A plus cos B plus cos C is maximum, tan A plus tan B plus tan C minimum, cot A plus cot B plus cot C కూడా మినిమమే. నెక్స్ట్ వన్, ఏరియా ఆఫ్ ఏ, ఏరియా ఆఫ్ ఏ cyclic quadrilateral ABCD ఈక్వల్ టు బిగ్ రూట్ రాసేసుకోండి, S minus A into S minus B into S minus C into S minus D, where 2S is equal to A plus
బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి. ట్రయాంగిల్కి వచ్చినట్టే వస్తుంది. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏంటంటే రూట్ ఓవర్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి కదా. ఏరియా ఆఫ్ సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఏబిసిడి అంటే రూట్ ఓవర్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ డి. అక్కడ 2s వాల్యూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి, ఇక్కడ 2s వాల్యూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి అనమాట. సరే, ఇంకొకటి ట్రిక్. సర్కమ్ రేడియస్ ఆఫ్ సైక్లిక్ quadrilateral, circumradius of cyclic quadrilateral ABCD. Okay, ABCD is circumradius అంటే capital R is equals to 1/4 into root over, కేర్ఫుల్గా రాసుకోండి, AB ప్లస్ CD ఇంటూ AD ప్లస్ BC ఇంటూ AC ప్లస్ BD డివైడెడ్ బై, ఇగో ఇంతకుముందు వచ్చింది కదా, ఇంతకుముందు ఇగో ఈ మొత్తం డినామినేటర్లో రాసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ డి. ఏమడుగుతున్నాడు? సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్కి సర్కమ్ రేడియస్ కావాలి. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1/4 ఇంటూ రూట్ ఓవర్, ఇగోనన్న ఏబి ప్లస్ సిడి ఇంటూ ఏడి ప్లస్ బీసీ ఇంటూ ఏసీ ప్లస్ బీడీ బై ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ బి ఎస్ మైనస్ ఏ ఎస్ మైనస్ డి. సో నా దగ్గర ఉన్న వరకు ట్రిక్స్ కొన్ని అయితే కంటిన్యూషన్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఇంకా వేరే దాంట్లో ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేస్తున్నా. సో మై డియర్స్, నా ట్రిక్స్ మీకు నచ్చినాయి అని అనుకుంటున్నా. ఇంకా అయిపోలేదు, కానీ మీరు ఇలాగే అన్ని ట్రిక్స్ కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే మీకు చాలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. కానీ నాకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పండి సార్ అని అడుగుతున్నారు. కానీ చాలామంది ప్రాబ్లమ్స్ అయితే చెప్తున్నారు, కానీ కాన్సెప్ట్ నేను అరేంజ్ చేద్దామని ఇట్లా చేస్తున్నా. సో ట్రై చేయండి, బాగుంటుంది. సో ఇంకా ఏదో కొత్తగా కనిపించింది వేరే బుక్లో. ఓకే, అదేమంటుండంటే సైడ్ హెడ్డింగ్ M-N థీరం అని అంటుండు. ఓకే, ఇఫ్ D is a point on the side BC of triangle ABC, D is a point on the side BC of triangle ABC such that BD is to DC is equals to M is to N, and triangle ADC is equals to theta, comma triangle BAD is equals to alpha, and triangle DAC ఈక్వల్స్ టు బీటా. ఇవి వాల్యూస్ ఇచ్చిండు. సరే, మనం ఒకసారి ఈ ట్రయాంగిల్ని అయితే మనం డ్రా చేసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఇదిగో ఇది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇదిగో డి ఈజ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ సైడ్ బీసీ అన్నాడు. ఇదిగో ఇది హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్కి రిలేటెడ్ యాంగిల్ థీటా, ఇదేమో బీటా, ఇదేమో ఆల్ఫా యాంగిల్, అండ్ దిస్ పార్ట్ ఈజ్ 180 మైనస్ థీటా. అక్కడ జాగా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నా. సో ఈ ట్రయాంగిల్కి మనం M-N థీరం ఏదో అన్నాడు కదా. ఫస్ట్ వన్ మనకి ఏం కావాలంటే M+N cot theta is equals to
m cot alpha minus n cot beta. ఇది ఒక ట్రిక్. అండ్ వన్ మోర్, m plus n cot theta is equals to beta. ఓకే, n cot b minus m cot c. సో ఇది మనకి ఏమంటారంటే ఈ మైనస్ ఎన్ థీరం రిలేటెడ్ ట్రిక్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ సర్కమ్ సెంటర్, ఇన్ సెంటర్ వాటికి రిలేటెడ్ ఇంకొకటి కొత్త దాంట్లో మనకి వచ్చినాయి. ఓకే, అవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సర్కమ్ సెంటర్ and the ortho center. Distance between circumcenter and ortho center వచ్చేసి capital R into root over 1 minus 8 cos A cos B cos C వస్తుంది. అలాగే న్యూ ట్రిక్, వన్ మోర్ ట్రిక్ వచ్చేసి ఇది కూడా డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సర్కమ్ సెంటర్ అండ్ ద ఇన్ సెంటర్. సర్కమ్ సెంటర్కి ఇన్ సెంటర్కి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి అండర్ రూట్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ 2RR. అండ్ ఇంకొకటి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఇన్ సెంటర్ అండ్ ద ఆర్థో సెంటర్. ఇన్ సెంటర్కి ఆర్థో సెంటర్కి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి పెద్ద రూట్ పెట్టేసుకొని 2R స్క్వేర్ మైనస్ 4R స్క్వేర్ కాస్ ఏ కాస్ బి కాస్ సి. ఓకే, మనకి ఆల్రెడీ ఫార్ములా వచ్చింది, బట్ అది డిస్టెన్స్ DIDHHI అట్లా రాసుకున్నాము. ఇంకొకటి ఇదైతే రాలేదు. ఓకే, కాబట్టి దీని గురించి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసిన, అన్ని డిస్టెన్స్ ఒకటే చోటు ఉంటాయని కంటిన్యూ చేస్తున్నా. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సర్కమ్ సెంటర్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సర్కమ్ సెంటర్ అండ్ సెంట్రాయిడ్, ఇది కొత్తగా వచ్చింది. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ 1/9 ఇంటూ స్మాల్ a స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్. సో మనకి తెలిసిందే రేషియో ఎలా ఉంటుంది అని. సో ఇప్పుడు అదే రాసుకుంటున్నాం. ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్, ఇన్ ఎనీ ట్రయాంగిల్ circumcenter is denoted by O. Next, orthocenter is denoted by H, and centroid is denoted by G. ఇవన్నీ కొలీనియర్ అయితే దే ఆర్ కొలీనియర్. అండ్ GH is to GO is equal to 2:1. ఇది మనకి న్యూ, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో రాలేదు. కొలీనియర్ అయితే GH is to GO is equal to 2:1 వస్తుంది.
In equilateral triangle all centers coincides with centroid అంటుండు. ఓకేనా, రైట్. ఇవన్నీ మనకి ఇంతకుముందు కంప్లీట్ అయిన వాటిల్లో ఉన్నాయి. సో న్యూగా ఏమైనా ఉన్నాయేమో చూస్తున్నా. ఈ ఒక్క ఫార్ములా కూడా మ్యాక్సిమం మనము మిస్ చేసుకోవద్దునన్న. నెక్స్ట్ ఇదేదో కొత్తగా వచ్చింది. సో డిఫరెంట్ పాలిగాన్ అంటుండు. రెగ్యులర్ పాలిగాన్. ఇందులో ఇఫ్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ద length of every side of a regular polygon of n sides, then ఇప్పుడు మనం దీనికి రిలేటెడ్ ట్రిక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఏమంటుండు, రెగ్యులర్ పాలిగాన్లో ఏ అనేది లెంత్ ఆఫ్ ఎవ్రీ సైడ్ ఆఫ్ ఏ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ ఆఫ్ ఎన్ సైడ్స్ ఉన్న దాంట్లో ఉంటే దెన్ మనం ఇప్పుడు ఏం నేర్చుకోవాలి అంటే రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్ ఆఫ్ దిస్ పాలిగాన్. ఇన్ సర్కిల్ ఆఫ్ దిస్ పాలిగాన్ ఈజ్ small r is equal to a by 2 into cot pi by n. ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ఇన్ సర్కిల్ కావాలంటే. ఇంకొకటి రేడియస్ ఆఫ్ circle of the polygon. Radius of circumcircle of the polygon is capital R is equals to small a by 2 cosecant pi by n. Next one, ఇదే దాంట్లో ఏరియా ఆఫ్ పాలిగాన్. ఏరియా ఆఫ్ పాలిగాన్ని 1/4 ఇంటూ NA స్క్వేర్ ఇంటూ కాట్ పై బై n రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అలాగే ఇంకొకటి కూడా రాసుకోవచ్చు, NR స్క్వేర్ ఇంటూ tan పై బై n కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి 1/2 ఇంటూ n క్యాపిటల్ R స్క్వేర్ ఇంటూ సైన్ 2π/n కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే మనకి కాట్ కావాలంటే ఇది, ట్యాన్ కావాలంటే ఇది, సైన్ కావాలంటే ఇది, ఇట్లా మనం రాసుకోవచ్చు. సో ఇలా మనము సమ్ మోర్ న్యూ ఫార్ములాస్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేస్తున్నా. ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కంప్లీట్ అయినయే ఉన్నాయి, మనం నేర్చుకున్నయే ఉన్నాయి. ఇంకా ఏదో కొత్తగా కనిపిస్తుంది, దాన్ని చెక్ చేస్తున్నా. స్మాల్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు s minus b tan b by 2 a sin b by 2 by, yeah, we got more new tricks. Now I am going to next page. It's already 2 hours 10 minutes, no problem. Now next trick is small r is equals to small a sin b by 2 sin c by 2 by cos a by 2. అలాగే దీన్నే మళ్ళీ స్మాల్ ఆర్ని స్మాల్ బి
sin C by 2 sin A by 2 by cos B by 2 రాసుకోవచ్చు. అలాగే స్మాల్ ఆర్ని స్మాల్ సి sin A by 2 sin B by 2 by cos C by 2 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది కొత్తవి. అయితే మరి దీని లెక్క ప్రకారం స్మాల్ r1 ఏం రాసుకోవచ్చు? కెన్ యూ గెస్ ఇట్? ఆర్ అంటే స్మాల్ ABC by A. So it's your wish. You will continue to write that related formula నన్న. అండ్ ఇంకా మిగతా అయితే ఇందుట్లో అయిపోయినాయి. ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఫార్ములా ఇన్ అనదర్? I am checking it in another book. We can write like this. In another book, I am checking, I got it another formula, that is R1 is equals to A cos B by 2 cos C by 2 divided by cos A by 2. ఇందులో అన్ని కాస్లే, అందులో ఆర్లో కింద కాసు పైన సైను. ఓకే, మరి దీని నుంచి R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు? R2 దట్ ఈస్ స్మాల్ b cos C by 2 cos A by 2 డివైడెడ్ బై cos B by 2. 2 అంటే B కాబట్టి డినామినేటర్ వస్తుంది, 1 అంటే A కాబట్టి డినామినేటర్ వస్తుంది. లైక్ దట్ R3 వాల్యూ C cos A by 2 cos B by 2 డివైడెడ్ బై cos C by 2. సో ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంలో ఒక్కొక్క బుక్లో ఒక్కొక్క న్యూ ఫార్ములా అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఐ ఆమ్ చెకింగ్ ఇట్. సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ వచ్చినాయి ఉన్నాయి. సో ఈ బుక్లో అయిపోయింది. అండ్ లాస్ట్ బుక్ ఐ ఆమ్ చెకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఆన్వర్డ్స్. ఇక్కడ కూడా మనకి మ్యాక్సిమం అయిపోయినాయి, అన్నీ వచ్చినాయి ఉన్నాయి. అయితే నాకు ఇది లేదనిపిస్తుంది. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC cot A ప్లస్ cot B ప్లస్ cot C వాల్యూ రాసుకున్నాము. ఏమని? A² ప్లస్ B² ప్లస్ C² బై 4 డెల్టా అని రాసుకున్నాం. బట్ ఇండివిజువల్గా మనకి cot A రాసినట్టు గుర్తులేదు. సరే, ఓకే, రాసుకుందాం. ఒకవేళ వచ్చిందనుకోండి, నో ప్రాబ్లం, రిపీట్ అవుతుంది. బట్ మ్యాక్సిమం రాలే. సో B² ప్లస్ C² మైనస్ A² బై 4 డెల్టా. ఓకే, నెక్స్ట్ cot B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C² ప్లస్ A² మైనస్ B² బై 4 డెల్టా. అండ్ cot C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A² plus B² minus C² by 4 delta. Okay, we have completed this one. Next we are checking it.
ఇందాకలు మనం లెన్స్ ఆఫ్ మీడియన్కి పోయినాం కదా, అందులోనే ఇంకొకటి మనకు వచ్చింది లెన్స్ ఆఫ్ మీడియన్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్కి రిలేటెడ్ లెన్స్ ఆఫ్ మీడియన్స్ ఆఫ్ ఏ ట్రయాంగిల్కి రిలేటెడ్. మనల్ని ఒకటి అడుగుతున్నాడు, ట్రిక్ వచ్చేసి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెన్స్ ఆఫ్ మీడియన్స్ని M1 M2 M3 తీసుకుంటే దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి 4/3 ఇంటూ రూట్ ఓవర్ M ఇంటూ M-M1 ఇంటూ M-M2 ఇంటూ M-M3. అయితే ఇక్కడ మనకి M ఎట్లొస్తుంది అంటే M1 ప్లస్ M2 ప్లస్ M3/2 చేయమని అంటుండు. ఓకే, ఐ థింక్ వన్ మోర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ అంటుండు. లెన్స్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్స్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆల్టిట్యూడ్ ఫ్రమ్ సి నుంచి ఏబికి కావాలి అంటే 2r1 r2 బై r1 ప్లస్ r2 ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు. లేదు 2r3 r బై r3 మైనస్ r రాసుకోవచ్చు. ఆర్ 2 డెల్టా బై సి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది C2 AB. అయితే ఈసారి B2 AC రాయాలంటే 2r1 r3 బై r1 ప్లస్ r3 రాయొచ్చు. ఆర్ 2r2 r బై r2 మైనస్ r కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ 2 డెల్టా బై సి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇందులోనే ఇంకొకటి A2 BC length of altitude కావాలంటే A2 BC, this can be written as 2r2 r3 by r2 plus r3 రాసుకోవచ్చు. ఇంకా 2r1 r డివైడెడ్ బై r1 మైనస్ r కూడా రాసుకోవచ్చు. ఆర్ 2 డెల్టా బై ఏ. అంటే ఈ 3 పార్ట్స్లో మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు నాన్న. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఒక్కొక్క బుక్లో కొత్త కొత్తవి ట్రిక్స్ మనకి కనిపిస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి లెన్స్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్. లెన్స్ ఆఫ్ యాంగులర్ బైసెక్టార్స్లో ఇందులో ఏమడుగుతుందంటే ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC if AD is an internal angular bisector of angle A. ఇది వచ్చేసి మీట్ BC ఎట్ D అవుతుంది. దెన్ AD is equals to 2BC by B plus C into cos A by 2 అవుతుంది.
Okay, AD is internal angular bisector of angle A meet BC at D. A, B, C, D. AD. 2BC by B plus C cos A by 2. So my dears, you will try to write sequel. ట్రై చేసుకోండి. సెకండ్ ట్రిక్ ఇందులోనే length of external angular bisector passing through the angle A meets BC produced at D1 is length of external angular bisector passing through angle A meets BC produced at D1 is AD1 is equals to mod 2BC by B minus C ఇంటూ సైన్ ఏ బై 2. ఇక్కడ మనము బి మైనస్ సి చేస్తే నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి లెంత్ నెగిటివ్లో రావద్దు కాబట్టి మోడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, యాంగిల్, వాల్యూము, డిస్టెన్స్, లెంత్ ఇలాంటివి నెగిటివ్ సింబల్స్లో రాకూడదు. అందుకే మ్యాక్సిమం వాటికి మనకి ఏం యూజ్ చేస్తామో మాడ్యులస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇంకేమైనా ఉన్నాయేమో చెక్ చేస్తున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ సరే, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, it's already 2 hours 23 minutes. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఆల్రెడీ ఒకటి అయిపోయింది, 1 or 2, మళ్ళీ కంటిన్యూషన్ కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి రాస్తున్నా. 1/r1 ప్లస్ 1/r2 ప్లస్ 1/r3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/r. ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ వన్ r1 r2 r3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా స్క్వేర్. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ కంప్లీట్ కాలే, ఇట్స్ వన్ న్యూ వన్. r1 r2 ప్లస్ r2 r3 ప్లస్ r3 r1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ స్క్వేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ట్రిక్ వచ్చేసి r ఇంటూ r1 ప్లస్ r2 ప్లస్ r3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబి ప్లస్ బీసీ ప్లస్ సిఏ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్. అందుకని ఇవన్నీ ఒకటే చోటు ఉంటాయని రాసిన. సో నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూస్ కంప్లీటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇట్ ఈజ్ 7 మార్క్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇన్ ఐపీఈ. ప్రీవియస్ అయితే చాలాసార్లు రిపీటెడ్ చేసిండు, most repeated question in IPE. Here also it is important one, so you can remember AB minus R1 R2 by R3 is equal to BC minus R2 R3 by R1 is equals to CA minus R3 R1 by R2 is equals to small r. And one more trick in triangle ABC, r square plus r1 square plus r2 square r2 square plus
R3 square is equals to 16 capital R square minus bracket లో small a square plus b square plus c square. It is also there in long answer. ఇది లాంగ్ ఆన్సర్కి రిలేటెడ్ అమ్మ. ఇక్కడ ట్రిక్ లాగా హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం. స్మాల్ ఏ స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 మైనస్ ఆర్ ఇంటూ R2 ప్లస్ R3. ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ అయిపోయింది. సరే, దీనికి బి స్క్వేర్ రాయాలి అంటే R2 మైనస్ ఆర్ ఇంటూ R1 ప్లస్ R3. అలాగే సి స్క్వేర్ రాయాలంటే R3 మైనస్ ఆర్ ఇంటూ R1 ప్లస్ R2. ఓకే, ఇట్లా మనకు వస్తాయి. సరే, నెక్స్ట్ ట్రిక్ ఈజ్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి cos A plus cos B plus cos C is equal to 1 plus small r by క్యాపిటల్ ఆర్. ఇది ఆల్రెడీ వచ్చేసింది, బట్ దీనికి సీక్వెన్స్లో ఉన్నాయి, అవి రాస్తున్నా కాబట్టి మళ్ళీ రాసిన. సైన్ ఏ ప్లస్ సైన్ బి ప్లస్ సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎస్ బై క్యాపిటల్ ఆర్. అండ్ వన్ మోర్, సమేషన్ ఏ cot A is equal to 2 into small r plus capital R. అది సమేషన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ఏ cot A ప్లస్ B cot B ప్లస్ C cot C is equals to 2 into small r plus capital R. ఓకే, రైట్. ఇవన్నీ అయిపోయినాయి, అన్నీ అయిపోయినాయి ఉన్నాయి. సో రెగ్యులర్ పాలిగాన్లో వన్ మోర్ ట్రిక్ we got it. రెగ్యులర్ పాలిగాన్లో మనం చేసేది ఏంటంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ is equals to 2n minus 4 into pi by 2 రేడియన్. ఏమడుగుతుండు? రెగ్యులర్ పాలిగాన్లో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఏ రెగ్యులర్ పాలిగాన్ వాల్యూ కావాలంటే 2n మైనస్ 4 ఇంటూ పై బై 2 రేడియన్. అయితే ఇందులో మనకి మెజర్ ఆఫ్ ఈచ్ యాంగిల్ కావాలి అంటే మెజర్ ఆఫ్ ఈచ్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2n మైనస్ 4 బై n ఇంటూ పై బై 2 రేడియన్. జస్ట్ మనకి సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ఉందా, ఆ వాల్యూకి డివైడెడ్ బై n పెట్టినామంటే ఈచ్ యాంగిల్కి మెజర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రేడియస్ అయిపోయింది. ఇన్ సర్కిల్ రేడియస్ ఆఫ్ సర్కమ్ సర్కిల్ అయిపోయింది. ఏరియా ఆఫ్ రెగ్యులర్ పాలిగాన్. ఓకే, ఇవన్నీ అయిపోయినాయి. రైట్. సో ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసినంత వరకు, ఐ మీన్ 99% కాన్సెప్ట్ అలాంగ్ విత్ ద ట్రిక్స్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ చాప్టర్. సో టిల్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, టోటల్గా మ్యాథ్స్ 1A, ఐ మీన్ ఏపీ ఇంకా తెలంగాణలో మ్యాథ్స్ 1A టోటల్ 10 చాప్టర్స్లో కాన్సెప్ట్స్, కోర్ కాన్సెప్ట్స్, ట్రిక్స్ కంప్లీట్ చేసిన. ఓకే, కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా ట్రిక్స్ కంప్లీట్ చేసిన. కాబట్టి డే వైజ్గా 1 చాప్టర్ పర్ డే ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ త్రూ యూట్యూబ్. మీరు అప్లోడ్ అయిన
ఈ వీడియోస్ని కూడా అక్కడ చూసుకొని నేర్చుకోవచ్చు నాన్న. టుమారో ఐ మీన్ 8th April 2023 I want to start Maths 1B locus chapter. ఓకేనా, డే వైజ్ 1 by 1 చాప్టర్ వస్తుంది. ఇక మ్యాథ్స్ 1A 10 చాప్టర్స్ हो गया, కోర్ కాన్సెప్ట్స్ అలాంగ్ విత్ ట్రిక్స్. సో టుమారో ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ మ్యాథ్స్ 1B లోకస్ నాన్న. సో మ్యాక్సిమం నా వంతు నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నా, మీరు కూడా మీ వంతు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేయండి. మీరు ప్రయత్నం చేస్తే మీకు ఎంసెట్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఎంసెటే కాదు, జేఈ మెయిన్స్, బిట్ సెట్, విట్, ఇంకా కేసెట్ వాళ్ళకి కేసెట్, అట్లా ఏ ఎగ్జామ్ రాసుకున్నా ఈ మధ్య ఈ సెట్ పిల్లలు కూడా కమెంట్ చేస్తున్నారు, సార్ ఈ సెట్కి రిలేటెడ్ కూడా పోర్షను కే రిలేటెడ్గా ప్రాబ్లమ్స్ కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ చెప్పండి అని. సో మై డియర్స్, వీటిని ఫాలో అయితే ఐ మీన్ మొత్తంగా ఉండవు. ఈ సెట్ వాళ్ళకి ఏ చాప్టర్స్ అయితే ఉన్నాయో ఇందులో నుంచి ఆ వీడియోస్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఆ చాప్టర్స్ ప్లేలిస్ట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ నేర్చుకుంటే మీకు కూడా ఈజీ అవుతుంది. సో జాయ్ ఆఫ్ షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్ అండ్ హెల్పింగ్. ప్రార్థించే పెదవుల కన్నా సాయం చేసే చేతులే మిన్న. My dear students, don't neglect your studies in your life. Why? Because study is one of the part in your life. స్టడీ లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేం కాబట్టి, స్టడీతోనే సాధ్యం కాబట్టి మంచిగా విని నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ నలుగురికి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తూ సైన్ అప్ చేసే టైం వచ్చేసింది కాబట్టి జై భారత్ మాతాకి జై. Tomorrow we will meet in new video and new chapter along with core concepts and tricks. అప్పటి వరకు జై హింద్, టేక్ కేర్, బాయ్ బాయ్.